بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي معانا اول شابتر في Biochemistry. اوكي، اول حاجه عندنا how to eat Biochemistry. البايوكيمستري ده عباره عن المكونات اللي عندنا في اكلنا، اوكي. زي الساندوتش اللذيذ الجميل اللي قدامك ده ساندوتش شاورما، عليه مكون من عيش، من خضار، من لحمة، من جبنة، من بقدونس، من بصل، في كل مكونات البايوكيمستري. اوكي، خلينا ندخل في الموضوع على طول، بلاش نطول في موضوع سندوتش الشاورما عشان احنا طولنا كتير فيه. اول حاجة biological cell structure and function. اولا احنا عندنا two types of cells. عندنا ايه؟ two types of cells. اول حاجة اسمها prokaryotic cells، وتاني حاجة اسمها eukaryotic cells. prokaryotic cells eukaryotic cells. prokaryotic cells are the building block of the life. All the living things are made of one or more cells. Only come from the other cells are really small because of the surface to volume ratio. يبقى عندنا هقول تاني، اول حاجه السيل ده building block of life. building block هو اللي متكون منه كل حاجه في الحياه اللذيذه واللطيفه. all living things، كل living things اللي حواليك دي اللي انت شايفها ديت كلها made of cells. طب السيلز دي ايه؟ really very small، صغيرة جدا، because ايه of surface to volume ratio. اوكي، يبقى السيلز دي building block of life really small، هي made of one or more cells. اوكي، ممكن eukaryotic او prokaryotic. eukaryotic يعني موجودة في البلانتي، في الانيماليا، في الفنجاي، في البروتيستا. البروكاريوتيك يعني موجودة في البكتيريا. بروكاريوتيك يعني موجودة في البكتيريا. ايوكاريوتيك يعني animal, plant, human. تمام، خلينا نشوف البروكاريوتيك بالمنظر دوت كده. عندنا سيل وول، عندنا سيل ممبرين، عندنا سيتوبلازم، دي بلازما ممبرين، ده سيل، ده كبسول، دي كلها دي كده الكبسولة قدامك، دي الكبسولة، دي السيل وول، دي البلازما ممبرين، دي السيتوبلازم، دي الرايبوزومز، دي البلازميد، دي البيل. دي الرايبوزومز، دي البلازميد، دي البيل. تمام. البروكاريوتيك اللي هي بتاعت البكتيريا، بروكاريوتيك دي بتاعت البكتيريا. اوكي، بكتيريا جيناتيك عندها نيوكليويد دي الريجن اللي فيها الدي ان ايه، الجينوم اللي هي الدي ان ايه از لوكيت. سينجلر او سيركلر كروموسومز. بلازميد هي small extra piece of chromosomes genetic material من 5 ل 100 gene, not critical to everyday function, can provide genetic information to promote antibiotic resistance to virulence factors. eukaryotic cells EU معناها true karyotic nucleus, genetic material contained in a nuclear membrane. يبقى EU true karyotic معناها nucleus. eukaryotic يعني خلية فيها نيوكليوس. هناك كان فيها نيوكليويد، هنا ما فيهاش. البروكاريوتيك ما فيهاش نيوكليوس. الايوكاريوتيك لا، دي فيها نيوكليوس. ايو معناها ترو، كاريوتيك معناها contain a nucleus. هي genetic material contained in the nuclear membrane. genetic material كان هناك موجودة في النيوكليويد، لا ده هنا موجودة في النيوكلير membrane. الممبرينز باوند اورجانيل، الممبرين باوند اورجانيل، الايوكاريوتيك ممبرين باوند اورجانيل يعني contain a membrane. include animal بقى، plant, fungi, algae as well as other microscopic eukaryotic. evolved from prokaryotic cells. animal cells eukaryotic. اوكي، زي ما قدامنا عندكم كده بالظبط.
عندنا النيوكليوس، عندنا النيوكلير بور، عندنا النيوكلير انفلوب، عندنا الكروماتين، عندنا النيوكليولس، عندنا الرايبوزومز، عندنا بلازما ممبرين، عندنا ميتوكوندريا، عندنا سيتوبلازم، عندنا سكريتري فيسيكلز. اوكي، عندنا كل حاجه كده. عندنا يوكاريوتيك بتاعت هو، بتاعت انيمال، بلانت، فونجوي، هيومن. بروكاريوتيك بتاعت هو، بتاعت البكتيريا. Eukaryotic contain a nucleus, yes. Bound membrane, yes. Prokaryotic doesn't contain a nucleus, contain a nucleoids. طب contain a membrane? No. Okay. Cytoplasm matrix النيكنيم بتاعها، اسم الدلع بتاعها هنقول cytoplasm matrix molecular shoulder matrix أو molecular shoulder matrix أو molecular shoulder. cytoplasm matrix أو molecular shoulder. cytoplasm matrix أو molecular shoulder. cytoplasm matrix أو molecular shoulder. Fill the space between the plasma membrane and the nuclear membrane. Plasma membrane and the nuclear membrane. Water-like substance that fill the cells. Water-like substance that fill the cells consist of cytosol and cellular organelles except for the cell nucleus. Cytosol is made up of water, salts, molecules, and many enzymes that catalyze reaction. يبقى عندنا cytoplasm النيكنيم بتاعه يا اما ماتريكس يا اما molecular shoulder. يبقى عندنا ماتريكس او cytoplasm، ماتريكس او cytoplasm او molecular shoulder. ماله المولكولار شاودر او الماتريكس او السيتوبلازم ده fill السبيس between البلازما ممبرين وبتوين النيوكلير ممبرين. ده water like substance بتكونتين سيتوزول وسيلولار اورجانيل ما عدا السيل اللي كونتين نيوكليوس، سيل نيوكليوس. سيتوزول دوت made up of salts, organic molecules, many enzymes. Cytoskeleton, scaffolding highways maintain the cell shape. Cytoskeleton, scaffolding highways maintain the cell shape, protect the cell, enable some cell movements using structures such as the flagella and cilia, plays important role in intracellular transport, the movement of vesicles and organelles, play an important role in the cell division. عندنا السيتوسكيلتون دي الفلاجيلا والسيليا. طب الفلاجيلا بتعمل ايه؟ الفلاجيلا دي بتشيل او بتحط المواد من بره لجوه ومن جوه لبره. طب السيليا دي بتعمل ده السيليا الفلاجيلا هو واحدة بتساعد على الموفمنت، واحدة بتساعد على حط الحاجة جوه وبره. بصوا الاول خلينا السيتوسكيلتون ده بيعمل المينتين السيل شيب، بيحافظ على شكل الخلية، protect السيل، enable some cell movement using structures such as flagella or cilia, plays important role in the intra and the intracellular transport, the movement of vesicles and organelles, play important in cell division. يبقى عندنا السيتوسكيلتون او scaffolding highways. cytoskeleton او scaffolding highways. معايا cytoskeleton او scaffolding highways. cytoskeleton او scaffolding highways مالها؟ maintain السيل shape، بتعمل protect للسيل، enable some cell movement using a structure such as cilia و flagella, play important role in intracellular transport, the movement of the vesicles and organelles, play important role in cell division. scaffolding highways maintain cell shape, protect the cell surface, appendage cilia و flagella, external appendage from cell membrane قلنا cilia أو flagella. external appendage from cell membrane aid in locomotion of the cell or movement of material around the cell. Locomotion of the cell or movement of the material around the cell. Cytoskeleton on inside plasma membrane, on outside
external أو appendages from cell membrane. external أو appendages from cell membrane ده cilia وفلاجيلا، دول external بيساعدوا في movement material around the cell. والcytoskeleton inside the plasma membrane or on outside. cytoskeleton ممكن microfilament, intermediate filament, microtubules. microfilament, intermediate filament أو microtubules. microfilament و intermediate filament network of دول كلهم network of protein give the cell its shape. بتجيب the cell its shape. هناك كان maintain its shape و protect the cell، هنا تجيب the cell its shape. microfilament and intermediate filament. microtubules hollow tubes of tubulin. cell shape, cell movement, chromosomes movement during division, highways along which the organelles travel and are conveyed. microtubules may work alone or join with other protein to form more complex called cilia, flagella and centriole. cytoskeleton is centriole with centrosome. centrosome also called centriole with centrosome are also called microtubules. cytoskeleton برضو بيكون من centriole وcentrosome. ماشي. centrosome ديت برضو called microtubules. organizing center. microtubules organizing center is an area in the cell where the microtubules are produced. within the cell of animal are pair of centriole made of 9 set of triplet microtubule. تمام. يبقى microtubule ممكن centriole, centrosome دي microtubule organizing center. ribosomes membrane bound organelle. eukaryotic cells have many organelle. prokaryotic only have ribosomes which are not bound by membrane. eukaryotic عندها many organelles. البروكاريوتيك لا دي عندها بس ribosomes اللي هي مش محاطة بممبرين. membrane bound eukaryotic organelles bound. the eukaryotic organelles organize function within the cell. تمام. يبقى اليوكاريوتيك عندها ممبرين، البروكاريوتيك لا، البروكاريوتيك عندها رايبوزومز، اليوكاريوتيك عندها many organelles. system of internal membrane within eukaryotic cells that divide the cell into compartment or organelle transport system for moving molecules into and out of and through interior of cells, as well as interactive surface for lipid and protein synthesis. membrane of the endomembrane system are made of lipid bilayer with protein. endomembrane system consists of nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vesicles, lysosomes. nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vesicles, lysosomes. endomembrane system consists of nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vesicles. endomembrane system are made of lipid bilayer with protein. with eukaryotic that divide cells into compartment organelle. عندنا بنقول الممبرين اللي هي الاندوممبرين سيستم ديت بتكون متكونه من ليبيد بايلير مع بروتين. طب الاندوممبرين سيستم دي متكونه من ايه؟ من نيوكليوس ورف اندوبلازميك ريتيكولم وجولجي اباريتس، فيسكلز، لايزومز. endomembrane system organelle. النيوكليوس اسمها كنترول سنتر. قلنا تعالي كده نرجع ورا شويه، قلنا السيتوبلازم كان اسمها موليكيول شاودر، واسمها التاني ماتريكس، ده السيتوبلازم. طب قلنا ايه تاني الاسم التاني ايه؟
قلنا السيتوسكeleton، قلنا scaffolding highways افتكريها بكف فولد scaffolding highways ده السيتوسكeleton. طب قلنا ايه تاني؟ دلوقتي كنا بنقول النيوكليوس عندنا اسمها control center separate the genetic material from the rest of the cells. النيوكليوس control center بتسيبريت ال genetic materials from the rest of the cell. DNA genetic material are good for making proteins. الاندوممبرين سيستم اورجانيلز برضو اللي هي اندوبلازميك ريتيكولم. يبقى كان الاول النيوكليوس كان كنترول سنتر بتسيبريت الجيناتيك ماتيريال from the other cells the rest of the cells. endomembrane system organelle endoplasmic reticulum. البرودكشن factory makes proteins and lipids. System membrane channel and vesicles. production factory. endoplasmic reticulum دي production factory يعني دي مصنع اللي بنعمل منه production بتاع البروتين والليبيد. الاندوبلازميك ريتيكولم تمام. النيكنيم production factory أو make proteins and lipids. system of membranes channels and vesicles. internal production and delivery system of the cells. rough endoplasmic مع ribosome. smooth without ribosomes. studied with ribosomes. cytoprotein and synthesis and processing. تعمل synthesis و processing للبروتين. هنا lake of ribosomes. phospholipid packaging of protein to vesicles. السموث يبقى الرف بتعمل synthesis للبروتين، السموث بتعمل packaging للبروتين للفاسيكلز. الرف عندها رايبوزومز، السموث ما عندهاش رايبوزومز. الاندوبلازميك ريتيكولم ده اصلا اسمه production factory او make proteins and lipids. اوكي. endomembrane system organelle. Golgi apparatus. assemble factory take simple molecules and put them together into more complex macromolecules. package, modify and transport material to different locations inside and outside the cell. consist of a stock of curved sacs. receive protein and also lipid filled vesicles from the endoplasmic reticulum. يبقى تاني النيك نيم بتاع الجولجي apparatus assembly factory. هناك كان production factory الاندوبلازميك ريتيكولم، هنا assembly factory. هنا بالها بتعمل ايه؟ بتعمل packaging وموديفاينج وترانسبورت الماتيريال. package وموديفاي and transport الماتيريال to different location inside and outside the cell. بتعمل packaging، بتعمل modifying، بتعمل transport الماتيريال different material inside and outside the cells. ده الجولجي apparatus. receive protein and also lipid filled vesicles from the endoplasmic reticulum. we include the digestive enzymes into membrane to form lysosomes. هي اللي includes the digestive enzymes into membrane to form lysosomes. الفيسيكلز اسمها trucks. احنا كده خدنا 3 الاندوممبرين سيستم. النيوكليوس اسمها كنترول سنتر. الاندوبلازميك ريتيكولم اسمها ايه؟ production factory. الجولجي apparatus اسمها assembly factory. الفيسيكلز اسمها التراك. بتعمل store وترانسبورت ودايجست السيلولار برودكت اند ويست. بتعمل store وترانسبورت ودايجست السيلولار برودكت اند ويست. بتعمل ستور وترانسبورت ودايجست. يبقى الفيسيكلز اسمها تراك وبتعمل ستور وترانسبورت ودايجست taking in endocytosis and discharging exocytosis material. made in Golgi apparatus. اللايزومز دي made in Golgi apparatus و endoplasmic reticulum or from part of plasma membrane.
اللايزوزوم دول ريسايكلينج تراكس. اللايزومز دي اللي بتطلع من الجولجي اباريتس وبعدين بتطلع من الاندوبلازميك ريتيكولم. الفيسيكلز دي تراك بتعمل ستور وترانسبورت، بتعمل فيسيكلز from while taking in or endocytosis or discharging exocytosis material made in Golgi apparatus. Lysosomes recycling trucks. Lysosomes break down food into particles and also destroy all cellular components, contain hydrolytic enzyme and also involved in the intracellular digestion. Plasma membrane. Energy related mitochondria and chloroplast. Mitochondria ديت الهاوس of energy. ال ATP both are ancestry were independent cells that are formed of relationship with the cell. Chloroplast. Mitochondria found in nearly in all the eukaryotic. Chloroplast found in plant and algae and some microbes. Chloroplast plant and algae and some microbes. Mitochondria TCA cycle. الفاتي and oxidation. الأكسيديشن and pyruvate. ميتوكوندريا بتبقى TCA cycle. fatty and oxidation of pyruvate. cytosol glycolysis. PP pathway. fatty and synthesis. nucleus DNA and RNA synthesis. lysosome degradation of complex macromolecules. Mitochondria TCA cycle. fatty and oxidation of the pyruvate. cytosol glycolysis. PP pathway. fat and synthesis. nucleus DNA and RNA synthesis. lysosome degradation of complex and the macromolecules. Mitochondria TCA cycle. fatty oxidation وpyruvate oxidation يبقى TCA cycle. fatty oxidation pyruvate oxidation ده ميتوكوندريا. السيتوزول بيحصل فيها glycolysis، بتحصل فيها PP pathway. fatty acid synthesis glycolysis. PP pathway. fatty acid synthesis. cytosol glycolysis. fatty acid synthesis. PP pathway. nucleus DNA and RNA synthesis. lysosome degradation of complex macromolecules. degradation of complex macromolecules. Mitochondria TCA cycle. fatty acid oxidation and pyruvate. fatty acid oxidation and pyruvate. TCA cycle. cytosol glycolysis. PP pathway. fatty acid synthesis. nucleus DNA and RNA synthesis. lysosome degradation of complex and macromolecules. degradation lysosome nucleus DNA cytosol glycolysis و PP pathway و fatty acid synthesis. mitochondria TCA cycle. fatty acid oxidation and of pyruvate. هنا mitochondria chloroplast. mitochondria found in all eukaryotic. chloroplast found in plant to algae و some microbes. بلازما ممبرين سيل وقلنا سيل ممبرين وسيل وول ومعرفش ايه فوسفوليبيدز. اندو ممبرين سيستم قلنا اللايزوزومز دي الريسايكلينج تراكس دي بتعمل اللايزوزوم قلنا بتعمل degradation لايه؟ degradation للكومبلكس ماكروموليكيولز. لايزوزومز break down food into particles and also destroy the all cellular component. contain hydrolytic enzymes بتعمل break down food، بتعمل degradation للماكروموليكيولز. اوكي ده اللايزوزومز. recycling trucks vesicles trucks دي بتعمل store وترانسبورت وdigest للcellular product waste. بتبقى taking in endocytosis أو exocytosis made in Golgi apparatus and endoplasmic reticulum. Golgi apparatus دي assembly factor تعمل modify و package و transport للماتيريال to different location inside and outside the cell. ده Golgi apparatus includes digestive enzymes into membrane to form lysosomes.
endoplasmic reticulum ده production factory makes proteins and lipids تعمل system of membrane channel and vesicles internal production and delivery system of the cell internal production and delivery system of the cell internal production and في rough endoplasmic reticulum وسموث rough with ribosomes وبتعمل synthesis للبروتينز. هنا الليكو في ribosomes بتعمل packaging للبروتين vesicles. nicknames nucleus control center separate genetic material from the rest of the cells code for making protein. اديني nucleus endoplasmic reticulum Golgi apparatus vesicles lysosomes eukaryotic cell endomembrane system eukaryotic cell have many organelles prokaryotic only have ribosomes which are not bound by membrane bound eukaryotic organelles function ribosomes cytoskeleton يا اما سيليا وفلاجيلا يا اما سنتريول وسنتروزوم يا اما microtubules microfilaments intermediate filaments cytoskeleton centrosome are called the microtubule organizing center microtubule organizing center within animal and pericentriole within the cell of animal are pericentriole والcentrosome is an area in the cell where are the microtubule are produced the centrosome الميكروفيلامنت والانترميديت فيلامنت والميكروتوبيولز to form more complex structure called cilia وcentriole لها flagella وcilia وcentriole. The protein fibers through the cytoplasm give a shape and provide the basis for movement give the cells shape. السيليا والفلاجيلا دول external appendages from the cell membrane بتبقى movement around the cell ممكن تبقى inside أو outside. cytoskeleton ده scaffolding highways بتعمل maintain للcell shape بتعمل protect للcell بتعمل enable movement enable intracellular transport. الcytoplasm matrix أو molecular shoulder the liquid the water-like substance consists of cytosol cellular organelle eukaryotic و prokaryotic animal cell bacteria genetics nucleoid و plasmoid the nucleoid region of cytoplasm where the prokaryotic genome is located. Plasmid the small extra piece of chromosomes genetic material من 5 ل 100 gene. Prokaryotic و eukaryotic cells are building block of life. All living things are made of one or more cells only come from other cells are really small because of the ratio between the surface to the volume ratio. Okay خلص الشابتر. يا ريت تكونوا استفدتوا اي حاجه وميرسي جدا.